Ang ato nga mensahe nga ihatag sa Ginoo karon, apil ning choir nga kinahanglan nga ang mga member sa choir kinahanglan magtan-aw sa conductor. Bisag ang pianist magdepende sa conductor. Dili konduktor sa sakyanan nga gipasayro. Kundi conducting speaks of leadership. Alright, so mo na nga kini lain na sab nga blessing. Nga gi-provide sa Ginoo nato sa panahon nga sama nini. Alright, church. Imane ha. Ang simbahan sa New Testament that Jesus Christ established, ayaw kalimte, local gayon, visible, dili invisible, universal. So, muna, Jesus Christ is our example. Waste ye not that I must waste ye not that I must do the Father's business. So muna tubag sa Ginoo at during his early age in the ministry, sa presensya sa iyang inahan o amahan, samtang they missed Jesus Christ. After visiting Jerusalem, observing the Jewish responsibility in serving God through the temple. So muna nga Jesus Christ was told by those that helped Mary, the mother, and Joseph, hey, Jesus, okay, mong gini ka na, no? Sige, pangita ni mo. Alright, so, meaning, when they went to Jerusalem to observe the Jewish while worship, offering, they forgot the presence of Jesus Christ while he was still a little boy. So muna, Jesus Christ was in the midst of doctors, lawyers, talking to them, you see, about his business. So muna nga, ingon Jesu Cristo, who is my mother? Who is my father? Wish ye not that I must be about my Father's business? Allah! So mao na dili na komedya kung kita mag-aisgot sa doktrina sa church. Do your own business and work with your own hands. So mao na siya, mga membro sa atong lokal nga simbahan, don't take for granted, don't belittle about the local church that Jesus Christ established. So, muna, serve the Lord through the church. It is our God-given responsibility to pray of all kinds of problems. But ang tanan nato nga prayer sa mananaa, kinahanglan i-focus nato dili sa atong kagalingon, dili sa simbahan. Dinid. So muna the support of the local church. Prayer, the ministry, working, worship, giving. So muna, give your offerings to the Lord through the church. What church? Local. Independent. So, indigenous. So, muna, pag dili na ito nabuhaton, we will be guilty of the verse. Doing the right thing,
O sa isumpay, the wrong way. Grabe. So, nga di ko malimot itong problema rin na. When I preach, after preaching about his problem with Korka, si Korka, universal invisible. After I preach that Wednesday night, after the service, Reverend Howell approached me. Body sorry. That rascal Korka put me in balance. Amor na. Sa ato pa, the-surprise yan missionary Korka, nga bagong missionary nga, nag-start sa Bohol. Gigamit nga words, that rascal Korka, he put me in balance about Ephesians chapter 4. All right, so muna, church, it's up to you if it comes to the doctrine of the New Testament church. Isang napulo pa kita kung magsuon, magminyo, don't tell me that you will just live in one house. No way. Alright, so nga itong mensahe karon related gyapon sa spiritual nga bahin about leadership. Alright, so choir, ako nakadaan gisulti, example. Diba? O saan ma-confuse kita? Kasi may sundon sa choir members, ang pianist o ang song leader, conductor. So, mauna siya, folks. Conductor. Alright. So, announcement special announcement. Our second-story church building, the roofing, will start anytime. Anytime will start. Yung talaga, nga naman, Pastor? Alright. We paid already the first payment agreed. Remember this, ang oportunidad na itong mga men to talk about this, si with engineer Christian. So muna nga si Christian mo ay nag-finalize, siyempre, anak ako diha sa itong kwarto, kamera. Alright, i-compare na ito sa 3 options ba ito or 4. Ang sample sa mo install, kanang sindi ang atop, nade o sa kili diya sa Mindor, 2 ka klase. Ang usa kanang diha sa puntod. Ang usa mao nga ato nga gidawat nire. Kay gi-require Brother Christian ang sample sa sin. Og bao na diferensya. Dili lamang sa quality sa gibagaon, kundi sa price. Unaw na ito, Ginoo, di ba? Alright, so we paid the half payment already of the amount agreed. Praise the Lord and hallelujah. Alright, so muna, nga ikahuma, yes, mga trusses diha nga malagmit basin karon nga simana, mahuman na, so mao na nga bisag di pa mahuman tingali. Pero ang diya unahon nato sa atbang. Diya sa front mo yung unahon nato. Kaya kung mag-ulan, agoy, hagdanan diya. Sama itong sa kagabi, nagbaha diya kaya nabuslot ang atop diya sa hagdanan. So mao na nga na problemahan si Arnold sa pag pahawa sa mga tubig. Alright, so mga church, pasalamatan na ito ang Ginoo ngayong kabuto maong matuman. Alright, so the last payment, we agreed that the last payment igkahuman na sa roofing, both materials and labor.
o gutters, apil na ang gutters. All right. So, mao na ang ato nga special announcement as the Lord provided nga atong gisugdan sa pagampo nga ma-providean ang pagtukod disi sa poste sa taas na tanawara. God provided nga ang mga trusses kompleto na. Ayan na nato ng human nga ng siding sa mga na o sa ato nga front diya ang wall nato ba front wall o ang ato nga both sides o muna ingon ako nga drive-in, drive-thru o hapsayon na to ang mga parking space. All right, so occupy till I come, the Lord Jesus Christ said. Okay, so Hebrews chapter 12, mga ato nga mensahe karon text ato nga topic dirira. All right, so Hebrews nasinati nakita nini pero mo lagi na ang pulong sa Ginoo dili exhausted, dili mabakante, dili mabankrupt. All right, Hebrews chapter 12 manindog kita kay basahon na nato ang verses 1 and 2. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Okay, so church, remember, this is talking about leadership, watching, obeying our spiritual leaders. All right, so verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So muna, chapter 12 man he meant cloud of witnesses. Chapter 11, di ba? Chapter 11 speaks of the faith that saves the Old Testament people down to the New Testament before the Bible was completed. So muna, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Oh, tara. Kinahanglan and let us run. Wa sabi mo, let us walk. Let us run with patience. Sa ato nga panagdagan sa pagpangalaga, pagkinabuhi alang sa Ginoo. Mao na ato kinahanglan nga pagabuhaton sa pagkakaron kaniya ato hangtod karon, hangtod igbalik sa Ginoo. The race that is set before us. Na mao na ni ang verse 2. Watch, look at the conductor. Alright, so tanawa sa verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Fulfilled na ang trabaho sa atong author, spiritual author, sa tanan nato nga pagkinahanglan sa espiritanon nga bahin. Pero ang specify gayon dere the author and finisher of our faith. Ama na mo langit noon, entak na, amo na sa bitugyan, Ginoo, ang imuha nga mga pulong, ilabi na sa topiko, nga imo nga pagamit, sa imong alagad nga naot pa, nga amo kini, i-treasure sa amo nga kurahona o taguan namo sa among kasing-kasing, nga walay lain, nga amo nga pagatan-aon, walay lain, nga amo nga tumanon sa tanan namo nga mga pagkinahanglan
Ilabi na sa espiritu nun, kumbayan sa kaluwasan, una sa tanan, o sa pagkinabuhi sa mga linuwas. Sa ngalan gini Isus, kaya pangayo natugyan, o ipaabot pagpasalamat sa imang nga ngalan. Amen. Unay, so dagan salamat, lingkod na mo, o ako balikon, akong balimot si pastor, nga masigig tabi, niya, wa pa mag-ingon, lingkod na mo, kamo na lay bahala, maghukom, lingkod na, basta human ampo. Alright, so folks, ang atong alisong karon simple ra, pero hinaot pa nga masabtan nato nga tanan, ilabi na katong wala pa'y kasayuran sa kaluwasan, sa kalag, nimo, o nila, importante kayo, ang kaluwasan. Did you know that? The eternal salvation for our souls. Because you are a soul. We are souls. Kita ng souls. Usa mo ng soul. Mo ang tinuoray nga kita nga tao. Oh. Iulahon na, may pagbate, so sa kasing-kasing, may kamatayon, physical, pero ang spirit sa Ginoo sa creation sa mananaat, tapot dire nato. O, di ba? Unsaved or saved, in physical death, ang espiritu sa Ginoo mobalik niya. Pero, kita nga kalag, ingo sa Biblia, walay katapusan. Soul is eternal. Sayo mo na. Muna kung usa ka tao, iba po ni kalibutan, wa masayo na. We'll just take for granted. You see? He or she will not, you see, take importance about soul salvation. The eternal destiny for our souls. Kay ang luwas, samtang buhi pa, pulong sa Ginoo, not only to know of our personal salvation, but God assured us of our eternal destiny with God in heaven forever. Ano kitawag nga? Eternal life with God. Napananglitan, samtang buhi pa. Kaya kita tanan, mga matay sa manana. Hebrews 9:27. It is appointed unto men once to die, and after that, the judgment. Pag dili luwas, samtang buhi pa, asa mo pa ingon? Ikaw, sa mga kalag. Di inferno. Nadili na nato na naginuton kay ang example diya nga makapahinoktok, mapobre ka man o madato. Depende na sa atong lifestyle sa mga human beings. Di ba? Mapobre o sa itong kay tapulan. Oh. Na muna ingon sa Bible nga ang tapulan, musinina og trapo. Alright? Pero kung mga kugihan sa manana, ibutang po sa eksakto ang imong mapagkugi. You follow God's principles, you see, about lifestyle. O sa bahin na sa Diyos, sa Espirituhanon, muna Matthew chapter 6. Dili dautan nga magtrabaho, dili dautan nga mag-business. Dili. Pero, maulagi na. At daghanan gyud sa paghatag og warning sa Ginoo sa New Testament. Alang sa mga dato. See? Nasayo ba mo na? Jesus Christ used many times giving warning, you see, to the rich people on this planet Earth. Why? Jesus Christ said, it is hard for a rich man to be saved. Dili sa nga, dili save ang dato, bilyonaryo sa manana. Masave, pero ingo sa Ginoo, very hard. Listen. Tinuod ba nga si US President Trump, dili lang kay bilyonaryo ko na. The reason why I say that publicly right now, because
That is what I read. That President Trump is not just an ordinary millionaire, but a billionaire. Wow. Sa na, takdan siya karoon o coronavirus, yung asawa, positive ka siya, pero pipimili siya gagawas. Okay, gani, gisupak, ngayon siya nga, mas terribly ang flu kaysa coronavirus. Na, sugot baka ang World Health Organization sa statements ni Trump. So, I witnessed that sa TV. CNN, ang local na to, pick up. Alright, so folks, we are talking about our responsibility of God's leadership. Muna itong topic, watch, look, whoever your spiritual conductors or leaders. Na dili makita makaikyas rin eh. Sa usaon, di kita makaikyas rin eh. All of us, Filipino people in our local country, we have, a president. We have, the constitutions. Nga nagbuhat na mao ang Congress. Karon nagasinumpake na ang duwa diha ka mga membro sa Congress. Cayetano o kanang usapon kagwapo barabasab pulos gwapo. Pero mistiso American man sa Cayetano kaya ang inahan na Amerikana. Alright, so folks, what I'm saying is this. Appeal ko lang nang ako kasi kigugulat. Ganito, witness ako sa TV, nga si Pastor Bini Abante, nagsulti, labi na sa kining pag-disapprove, sa ABS-CBN. Nga si Bini, nagsulti siya, diya mismo, sa pag-examine sa Media man og mao nga si Bini nagsulti gyud. What I am concerned is of the 11,000 workers under the ABS-CBN. What can we say about that, si Bini? Ang ilang panginabuhian, sakto po si Bini. Pero kaning leadership karon kasi ko hinaot pa nga si Bini musulti ko unsay kinsay iya nga pabor asa siya nagpabor sa kay Cayetano ba o kanang kaaway si Cayetano yun sa leadership sa Congress. Alright, so folks mo na nga sa politika may leaders ta. Local, City Hall, province, Capitol, national, Malacanang. Ang tigbuhat, sa atong balaod, siyempre mo ng Congress o Senate. Alright, so, church, atong text. There is atong ibasa. Don't we ever take for granted this. Pag-unsa raman ang atong mga leaders sa kalibutan, apel ang Europe. Europe, kingdom, makadaghanan. Hari, Reyna. Tayo ka sa Middle East, mga leaders gihapon. Di, magkapareha sa na. All nations sa na. On this planet Earth, apel ang Pilipinas. Naay balaod. O sa maong balaod, naay presidente. Nada be, sa espirituhan, samtang kumuguling ko niya. Shall we just take it for granted about our soul's eternity with God? And about your soul's eternity kung dili ka save sa inferno? Siya nga ro nga di kasabot ni ini verse 2. O mara verse 2. Hebrews chapter 12. O say word there author, di ba? Author. Na, parallel nagyapo na sa
Sama ni mga libro sa manana, sama ning Bible sa manana. Who is the author of this? Simply God. Through Jesus Christ. Na kung maisgot kita yun, si may tungkol sa kaluwasan sa atong akalag, aber, kinsa ang ato nga leader? Muna nga mga church in times like this, concern, kinahanglan ma-concern gayon ang mga leader sa Ginoo. Sa choir, tay conductor, may leader. Di ba? Sa health, sa government, dere, local, anay leader. Di ko malimot nito sa panahon ni Imano, si Dr. C. Si Dr. Jerry, di ba? Mag-head dere sa local. Pagkapilde ni Imano, i-reassign si doktor. Pero sa layo na, dili na di sila, dito na. Sa gipahawan ni Moreno. Pero pasa siya dito sa layong mga lugar. So muna, ayun na lang si anak ni Imano, nagdaog, gobernador, di ba? So muna, di ko malimot na. Folks, I'm just talking you see about, binatawag about Jesus Christ, talks a lot about parable, sambingay. Alright. Ang kanindot pag yun, see, gawa sa ingon diri sa Diyos, nga San Pablo mo nagsuwat nila, diba? Looking unto home. The number one popular man on this planet Earth, mao ba? Looking unto Jesus, the author. So muna, we need to talk about leadership. Ayaw ko sa iba. How about the Father? How about God the Father, Jehovah? Dili na author. Be careful. Yeah. Di at church. Aro nga matabangan kita. Basa sa Isaiah chapter 43. Ano? Isaiah 43. Dili tiyaw ni nga theology, nga doctrine of Christology. Christology gani related to Jesus Christ, the Son of God. Theology gani related to God, the study of Jehovah God. Now, tanong sa Isaiah 43, o paingo kita sa chapter 45. Open your Bible, just use your Bibles. Chapter 43. Danang invitation sa Dios sa tanan mga tao, ibabaw ni kalibutan sa tanan nga mga nasod ni kalibutan dano sa verse 9 up to 10 up to 11 dano. Let all the nations, nations plural, apil na Pilipinas na be gathered. Isig gi-challenge ni Jehovah God ang tanan ng mga nasod ibabaw ng kalibutan ang managkatigo mo og discussin ninyo, i-discuss ninyo, sutaan ninyo, kinsara ang Dios. Ngayon, nga itong inyong tuuhan o pagatumanon o simbahon sa manana o pagadawaton nga inyong manluluwas o simbahon sa manana. And let the people be assembled who among them can declare this and show us former things. Let them bring forth their witnesses that they may be justified, or let them hear and say, it is truth. Mao ka nag-challenge sa Ginoo sa tanang mga leaders ng kalibutan. Kinsa ito manon? Nga balaod sa tao o balaod sa Dios nga
kung iya sa Diyos, it is Bible truth. Nata na sa verse 10. Ye are my witnesses, said the Lord. Of course, God is talking first to the Jewish people, to the Jew first, and also to the Greeks. Ye are my witnesses, said the Lord, and my servant whom I have chosen. That ye may know, that ye may know, and believe me. God the Jehovah said, and understand. Tanawa ka ng mga words gigamit. That ye may know, and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Tanawa sa verse 11. I, personal pronoun, even I am the Lord, and beside me there is no Savior, period. So muna siya, church. Who is the right conductor or leader in spiritual matters na, in all spiritual matters? Klaro, dili. Ayaw nyo kalimtin na, maggamit mo yung Biblia, may Biblia nyo, dad sa simbahan. Kung naa ka pa space, sa sulod sa mo Biblia, sa front inside cover o sa back inside cover sa mga na, ibutang ni mo na. Butang ni mo diha. Nga, only God, the Jehovah is the only God leader. To look upon, to believe upon, and then to receive for or in all spiritual matters, especially my salvation, because He said it right there in Isaiah chapter 43 sa verse 11. I am the Lord, and beside me there is no Savior. And Isaiah, I have declared and have saved, and I have assured them, when there was no strange God among you. Therefore ye are my witnesses, said the Lord, that I am God. Verse 10. So muna lagi, ang kasuko sa Ginoo kayo sa mga Hudiyo sa mga o sa mga Gentile people in some other countries. Suko ang Diyos Jehovah. Gisusama nila ang Diyos sa mga imahen nga ila nga gihimo. God said, don't you ever believe that. That will not save you. Tanawa, Isaiah 45. Tanawa, sa 43 mo to. Tanawa, ang invitation sa Ginoo sa verse 9. Tanawa, of course, God is talking to His people through Isaiah the prophet. So God chastised Israel because of this great sin that they committed. They abandoned their true God that God Himself promised Abraham, their father, that God said to Abraham, I am your God, that you receive as your Savior. Now, I am calling you for a special responsible duty or work. Leave your own family and live to the land where I will give you by way of promise to your children. So muna, chosen people, chosen nation. So verse 9, chapter 45, verse 9, I have not spoken in secret in a dark place of the earth
I said not unto the seed of Jacob, Israel na, seek ye me in vain. I did not do that. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Now, see, God is talking about truth, righteousness. He's not talking about lies. So, muna nga sa verse 19 to, ito gibasa, di ba? Alright. Verse 20. Assemble yourselves and come. Yaw mo na. Assemble yourselves and come. Draw near together, ye that are escaped of the nations. They have no knowledge that set up the word of their graven image and pray unto a God that cannot save. Asa mo ra ibutang na yung mga nason, yan, Pilipinas na bagayon, majority, di ba? Pero salamat, nga karon, spiritually speaking, na lang sa mga 70% ang Catholic na nagasimba sa mga images. Masuko mo na ako, nga ako kinasulti, behind this pulpit. Nga dabi, ato naman ikibasa diri. Di ba? Muna nga kaluoy sa Pilipinas. Tanaw. Dito nga daan sa chapter 43. Isgota na. Turn to Isaiah 40, chapter 40, 18 to 25, morang yapon. Pero diri, kanindot diri, kaingon sa Ginoo, ngano man? They have forsake me, they have no knowledge that set up the word of their graven image and pray unto a God that cannot save. Kita mo? Sa Quiapo, sa TV, kita nyo? Yearly, mag-celebrate, di ba? Sa kanang Black Nazarene. Agoy, pagkaluoy. Hala, bisag layo. Sana, labay, paano sana dito? You see, ang Black Nazarene. Folks, under, you see, sa maong majority leaders of our religion, that was brought here in 1521, was only that year. Ano sa nakabot ang Biblia dere sa ato? Mauna. Kung ato ipadayon basa dere sa chapter 45, and pray unto a God that cannot save. Tell ye, God Jehovah says, verse 21, tell ye, and bring them near. Let them take counsel together. Who hath declared this from ancient time? Have not I the Lord? And there is no God else beside me, a just God and a Savior, and there is none beside me. Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. I say, look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. So, mauna, folks, abot iba sa bot, sa Hebrews chapter 12, verse 2. See? Now, usay diferensya sa Diyos nga Amahan, sa atong gibasa diri sa Isaiah, o sa Hebrews chapter 12, nag-mention kayo diri that Jesus Christ
is the author. See, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, hope for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. From the first century, after Jesus Christ died on the cross, he was buried, and on the third day rose from the grave. And then after his resurrection, he walked on this planet Earth, you say, for 120 days, 40 days ba ito? And then Jesus Christ ascended back to heaven. Now, from that time, you see, he is sitting at the right hand of the Father to make intercession for all of us, humanity on this planet Earth, as the author of our salvation. Why author? God manifested in the flesh. And God, you see, turned over, you see, all things into His hand. Appeal ang judgment. He committed judgment unto His hand. Not only, you see, deceiving, Savior, author for our soul salvation. Pagkaluoy sa dili mo too, nga si Jesucristo, dili Dios. Say mo na, ang advantage na to nga mga fundamentalist, you see, Bible, fundamentalist, churches that Jesus Christ started. All right? O sa po ito ingon din sa Hebrews. Ba sa Hebrews? Sa Hebrews man di ba? Tanawa sa Hebrews chapter 2. Don't forget, muna nga ito nga background text, Hebrews chapter 12, verse 2. O niya, nagsugod na dire sa early opening of the book of Hebrews, chapter 10. Chapter 2, verse 10. Rather. Chapter 2, verse 10. Now you must understand, you see, the meaning of the words. Kaya nang nangasabto na to, you see, ang ginatawag mga the words used based upon the context. Verse 10, chapter 2. For it became Him, for whom are all things. Naabay, all things nga dili tanan apel. Wow. For it became Him, Christ, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Underline that. Muna nga sa Hebrews chapter 12, verse 2, Jesus Christ is the author of everything. Now here in Hebrews chapter 2, verse 10, that Jesus Christ in all things, He is the captain to watch and see for our soul salvation. Bisa ka na pwede na tayo magpauli. Diba? So mauna, don't underestimate our doctrine. Church, don't be little. The blessings that God has given you through this church. Dili ra kita ra. Within our fellowship churches, worldwide, that we can trace back and say what Jesus Christ said, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Go into all the world and preach the gospel. So na. Nga ambot di ko kay numdum. Kapila na ako ni tudlo giwali sa mga na saon man. Sabi, praying to the Lord, give me another message that will fit to this present situation that we are in today. Right? Tomorrow, watch. Kung sa tao message yata sa Ginoo,
Wait for it. Wait for it. Romans chapter 8, di ba? Wait for it. What to wait for? Si Habakuk, munang problema ni Habakuk, di ba? Ya kadugay naman sige ampo, sige balik-balik pag-ampo sa mga na. Ngano man naman gitubag yapon sa Ginoo. So mura nga si Habakuk gamit sa pulong ngadto sa Dios. How long? Lord, how long will you answer me? For a long time, you have not answered my prayer, asking you, Lord, about the remedy of these problems I am facing, and our people included, are also suffering. So nga the next chapter, God told Habakkuk, write this vision. After writing this vision, deliver this to your people, to our people. Let them run and tell the people about this vision, about my appointed time, about this problem you are facing, that you have been praying for so long a time, and now you are asking me, how long will I answer you? That is why God, in the following chapter, God said, wait, it is in my appointed time, not yours. Amen ba? Amen ba? Sumuna kini COVID. I am not ignorant of this. I am not ignorant. Why? This is just but a little sign of what will follow next. Sabot mo? The 7 years tribulation after the rapture. Mga aming contemplating kagabi, I woke up at this mga 2 a.m. or 3 a.m. na kanina. I've been thinking, praying to the Lord, Lord, is it the rapture time na? Sikan kami ba? So, watch for it, for that review. Daghan na nagatuo nga si Jesus Christ is coming, pero ang kadaghanan, it is not in order. It is not properly in order based upon God's dispensational dealing to mankind if it comes, you see, to the doctrine of the last things. Appear na ang the second coming of Jesus Christ, there are 2 phases. The first phase, muna, the rapture of all the saved. The second phase, muna, Jesus Christ will come like a thief. He will come like a thief. Di ba? Pero sa second phase, at the end of the 7 years period, pero dito na ta sa langit, dito na ta, rapture na. Tanan ng mga saved. Tinuray rin yung mga saved. Pero number 1 diya, i-assume sa Ginoo ang simbahan nga iyang gitukod. Why? Because the church, Ephesians chapter 4, the word being used, one body. And that one body is the church. And that church is the bride of Christ. So muna, nga the spiritual wedding of the bride will take place in heaven after the rapture. Number 2, the judgment of Christ, the judgment of Christ to all believers will take place in heaven. While here on earth, 7 years tribulation. Nga walay nahitabo pa sukad sa pagtukod sa kalibutan. Mao na ang kinahanglan nga kamatuoran nga kinahanglan nga ato nga hibaluan. Mao kana siya po. Sayo mo na. Amo na gini COVID-19, bot na lang. Sumura nga diri sa Hebrews chapter 2. O niya, sa to? Sa verse 10, sa chapter 12, Jesus Christ is the author. Na here, Jesus Christ is called the captain. Na, kung isiguta sa military position sa man na siyempre captain, dili na general, usahay, bisag dili general, sama na,
I-appoint, you say, sa general, nga mo siya yung captain sa mga leader sa mga, mo nga sundalo, kinahanglan nga mo to mo, subject sa iya, ha? O tanawa, sa Hebrews chapter 2. Verse 10 na. For it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons, many children of God by faith now salvation, bringing many sons unto glory. He been to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Wow, muna, one saved, always saved. Una nga, ang kaluwasan ng tinuray nga gihatag sa Ginoo sa mga gasa is a perfect salvation. Why? Because the Savior, the author, was a perfect Savior. Can you recall when Jesus Christ challenged his enemies? Katong di katuo sa iya ba? Hinumdo mo? That Jesus Christ asked them, who among you can point your finger at me that I am a guilty sinner, that I have committed sin? Who among you can accuse me of that? So mga folks, they did not answer. So mga folks, what a blessing. Dili na kay Hebrews chapter 12 verse 2, paapandere sa Hebrews chapter 2 verse 10, that Jesus Christ, you see, is the captain, you see, of our perfect salvation. O niya, o sa may doktrina sa ubang mga churches. O na ginabalik-balik ni Kibuloy, ayaw mo pagtuo sa doktrina sa mga baptist, one saved, always saved. Kaya may ko na madunggan si Kibuloy. Alright, so saan mo eternal salvation. So folks, iparking na ako ni. So muna nga, so itong John chapter 8 verse 46, motong ako gagikot. Who among you can put your finger at me that I am a sinner? I have committed sin. Nobody answered. Why? Because of this. Hebrews 12 verse 2 and Hebrews chapter 2 verse 11, verse 10 and 11. So mauna sa Hebrews chapter 11 and Hebrews chapter 12 are related in our text topical message that God reminded us, you say, in this Bible spiritual, you say, instructions that in all spiritual matters, God is the only God that we ought to watch, look, and obey. Through Jesus Christ. In the Old Testament, Jehovah. In the New Testament, Jesus Christ and Christ alone. O sa mga scripture sa atong magamit niya, gawa sa Hebrews chapter 12 verse 2 and Hebrews chapter 2 verse 10. John chapter 14, Jesus Christ talks about heaven. Jesus Christ said, anytime I will go back to where I came from and prepared a mansions for you. After preparing a mansions for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. He told the church. And Thomas asked the Lord, Lord, you're talking about heaven. We do not know the way. Verse 6, Jesus Christ said, I am the way. No man, no human beings can go to heaven except by me. Pero, unsaon ra man sa kadaghanan sa mga doctrines. Madili mo tokma sa word nga author and captain. Ay, salamat. Ay, salamat. Nga baptist ako.
gamit ang baptist, Bible baptist sa akong kaluwasan. O karon, Bible baptist ra gyapon ko. Sa bagay ako, dili Bible baptist gigamit. Abuy ang gigamit in 1954. Back in my country, sa mga tikalon. 57, I went to Davao. I look for a baptist. Wa ko kitag baptist, UCCP. Mayo na kay sawa. Asa man baptist dire? Awa ko kay Balo, sir. Alright, so mao na nga naay simbahan diha, sir. Sa Legazpi, sa siyudad na sa Davao. Corner Legazpi and Bonifacio Street. Naay dako nga simbahan diha nga protestante. So mao na nga miadto ko. Ay, UCCP. Tag-iya sa Broken Sire Hospital. Nga hospital karon na ara gyapon. Alright, so mao na nga as I reminisce that. After I attended the UCCP then, nagi sa corner. Dili tiyaw. Mao na sawa pa ng UCCP dire. Mao na ang pinakadako nga UCCP building sa Mindanao, looks like. Alright, so pag human service, rakaw ko, Bonifacio, Bolton Street, kita ko sa gamay, Bible Baptist Mission. I say, 1957. Unsa nga baptist, ang Bible Baptist, unsa? Baptist Bible Fellowship International. Doctrine sa church, local, visible, independent, indigenous. Dili mauna nga doctrine sa church asa kugikan sa Negros. Mao na ingon ako, balikon ko. Theology, no problem basta Baptist. Christology, no problem about Bible. No problem about salvation. Bible. Problema ra, church. Sabot mo? Alright. So, mao ka na siya, folks. Nga sa New Testament, Jesus Christ was the one that said, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So mo na, nga bisag 1950 pa, ang Baptist Bible Fellowship na forma, pero gikan gyapon you see, sa Southern Baptist. Southern Baptist, mao ang una nga Baptist sa Amerika. Ug mao kana John Rice, Southern Baptist, ang founder sa kining 700 Club, ordained as a Southern Baptist. Sayo na John Rice, uban pa mga Baptist. Moto nga ang founder nagforma sa Baptist Bible Fellowship in 1950. Mao na nga sa Trail of Blood. Pasalamat kita nga atong doktrina as a church sa mananaa. We are a Baptist with Baptist distinctive and Baptist with Baptist perpetuity. And if it comes to the doctrine, Bible-centered doctrine. So mo to ang atong answer. Ipakita ko nga libro. Dili na Bible Baptist, pero prutas gyapon na sa mga fundamentalist. Pero ang kanindot ra kay ang answer sa manana bisag sa Australian kana nga pastor, kanang baga kayo nga answer. See, ang title sila sa simbahan, Liberty Baptist Independent Church. Liberty Baptist Independent Church. When I read that, of course, for a long time, way kalainan sa ato nga doktrina about the church. So mao kana nga ayaw i-take for granted ang imo nga Christian life serving the Lord through the church. Nga gitukod sa Ginoo.
with Baptist perpetuity. Baptist distinctive and perpetuity. Nga ang baptism sa manana, must trace back to John the Baptist, whom Jesus Christ submitted himself for baptism. Kasabot mo? So mga na, folks, we are independent, local, indigenous. Kung sa indigenous, self-governing, self-supporting, and self-extending. Mauna ang ato as Bible Baptist. Kung sa'yo ma-involve niya, kung ikaw membro, nini nga simbahan, under that, Bible principles, local, visible, independent, last, indigenous. So, indigenous, mauna, self-governing. Ayaw, ang simbahan dito sa Davao. Kung kita na local sa dito kita magpahukom sa mga sa Davao. Dili. We are now local. We are now self-governing. Sabot mo? So mo na, indigenous. Indigenous, gani, independent, independent. Self-governing. Self-supporting. So sa ito pa, Malakay chapter 3 verse 10, asa mo ihatag ang imong atay sa iya sa Ginoo. Spread out nimo sa mga local churches na. Doing the right thing the wrong way. Do your own work, do your own business. Alright, sumunod pa sa self-supporting. Abi yung ano nga kinahanglan ibalik-balik na. Because ang kadaganan wa ma-plaster niya. Of course, we ought to help, di ba? If we have something to help sa manana, bisag dili, prutas sa ato nga local church sa manana, it's all right. But the priority is, if you want to go out right, start right. How to start right? Start with God. God's biblical, spiritual principles. Sayo, no? Sumao ka na. Watch, look, the conductor, or whatever, whoever are the leaders. So, render unto Caesar the things that belongs to Caesar, and render unto God the things that belongs to God. So that is why, folks, in time, in times like this, we need a Savior. Di ba? In times like this, see? We need the Bible. So, ngayon naot pa, after this, in spite ng problema worldwide, I hope and pray that you and I, serving the Lord, living for the Lord, serving the Lord through the church, let us keep on watching. And Jesus Christ said, wait for me. Jesus Christ said, wait for me. I'm coming anytime. All right? Amen ba? What must we do? So, kung ikaw dili saved, I mean, personally, you know it, you are not so sure. If Jesus Christ will come on the earth to rapture all the believers, nga ikaw, wa pa'y siguro. You can, anytime. Why? Jesus Christ said, come unto me. Di ba? Come unto me. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly. You see? So, asa man na invitation nga hatag sa Ginoo sa New Testament. Gawa sa John chapter 14, verse 6. Matthew 11, verse 28, up to verse 30. See, come unto me. Jehovah in the Old Testament, look unto me. All the ends of the earth, for I am God and there is none else.
O sa diferensya nila, Jesus Christ said, I and my Father are one. So muna ngayon si Jesus Cristo, except you believe that I am He, except you believe that I am He, ye shall die and going to hell. If not believe that. Grabe, di ba? Alright, so folks, mauna, ang atong Bible. Both Old and New Testament, one way to God. In the Old Testament, New Testament, through Jesus Christ. Why? That is why we have two sides of one book, the Bible. Pero, the author of this is what? God. Alright? So, mauna, nga hinaon pa, nga kining COVID-19 sa manang na, bahala na, bisag 1 meter na distansya, pwede, napay sobra. Mauna, bot pasabot sa Ginoo, sa pinaagin, yung kubos ninyo ang alagad. Ayaw i-justify na to. Ha? To finalize it. Even though Jesus Christ said, the hour cometh. Jesus Christ said, I must work the works of Him that sent me. While it is day, the night cometh. Muna ni, spiritual night ba? The night cometh when no man can work. Tanawa na. Order sa work, stay home. Walay mas ka man na, dili ka pwede, makasulog yung unsa ka business. Hala. Kanya, discourage ka na yan. Usahay, ma-discourage kita sa doon pagkatauhan noon. Di kita kapalit sa mga sa merkado diha, kanya ito, sa kugo diha, sa Carmen, sa senior citizen, di pwede. Pero karon arang-arang na. Pero kagapon, si nanay, siya adto dito sa kugon, sa mga wag ipasulod. Di ko ayaw pag-agi dito sa Luyo. Dari agi sa kinig in front ba sa Antonio T. So mo na nga, kasulod malagi ko. Gaisano dito sa merkado. Musuwat ka pa, musuwat. Sa mga na. Ngano diha, ngano may suwat-suwat. Dito, paingon dito sa pikas, ang bago mga agianan, di ba? Mga parking space, luwag kayo gaisano, di ba? There was a time. Wa ko'y kuhan ba, mas, sabara. Nyagi, pangutana pa ko, pila edad ni mo, hapit ko magkuhan, ito nga white lying ba. So mo na, na lang ko mag-discuss, maumaga, sige. Ako unta i-challenge ba ka, ang terrible kayo, nga rules and regulations, nga dili ka malangit, di ta malangit. Without Jesus Christ in your heart, John chapter 14, verse 6. Muna nga akong ginatag sa mga gwardiya usahay o mga babae diya. So that is why, folks, remember this. Kining mas, kining plastic shield sa mga na, uliro rin eh. Ikumparar sa 7 years tribulation. Probably wala na yung mask, wala na. Unsa naman? Pagpapatik kay Antikristo. Remember this. The 7 years tribulation after the rapture. The first 3.5 will be ruled by the Antichrist. Si Antikristo, maong mugahom sa kalibutan, both government and religion. Pag wala kay, ginatawag nga sign as member of the Antichrist, 666. You cannot buy nor sell. Nadabi, pag mo pamarka ka, if you want to be sold, bisag nagdawat ka pa kay Kristo kung maluluwas, once you are being sealed with the sealed of the Antichrist, you will not be saved. So muna nga kinalan, pakamatyan mo ang imong kaluwasan
sa 7 years tribulation. Sa panahon nga sama karon, no sa man, ang basehan sa kaluwasan, it's by grace. 7 years tribulation, no more grace. You'll have to die for it. Pero salamat, the church will not be here. Will be raptured. O ang tanan mga tinuoray nga save. So that is why, folks, kini COVID-19, it is only a sign. Mga ginatawag ba entrance sign of the coming of the Lord, and then the worst will follow. That after the 7 years tribulation, Jesus Christ will come down and touch his feet on the Mount of Olives, and then to start. Of course, the Jewish people will be saved. Whoever will be the remnants. So, mao ka na. And the 7 years tribulation is the judgment of Jesus Christ to all nations on this planet Earth. Mao ka na. Nga, Jesus Christ will come down because the nations will be gathered to destroy Israel, you see, in Jerusalem. Alright, so Jesus Christ will come down to stop them. Why? Because God, the Jehovah said that Israel is the owner of the land of promise. Mao, that through the mouth of Jesus Christ, while Jesus Christ was coming down, ang mga nasod sa mga China, Russia, ug unsa pa nga mga nasod nga mga powerful, ang milagro diya ang Amerika. So mao na that day, remnant of the Jewish people in Zechariah chapter 14, they will see, ay mao man ang gilansang gipatay sa atong forefathers. So muna, whoever will be the remnants during that time will be saved one day. So Jesus Christ will come down together with us, and Jesus Christ will establish the kingdom for 1,000 years. Are you ready? Hoy, church, young people and adults, are you watching? Still watching? Looking? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Say mo na yung sa Titus. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So there are two phases. So one is coming on the earth, dili gitawag nga glorious. At the end of the 7 years tribulation, it is being termed that his second phase, second coming, will be a glorious coming. Why? He will come down with great glory, power, and great glory. All right? To destroy the nations. Kabalo mo kuno, yes, is going on, di ba? Kinsa ang upo sa Israel? Don't tell me mo sa'yo. Ang upo sa Israel, bisag sila, silent na sana, usahay mo pa, dungog sila sa manana, pero klaro kayo. It is being prophesied in the Bible. Russia, China, and part of Egypt. America, it is being prophesied, I forgot already, pero mga most Bible scholars sa Amerika, it is being mentioned that America will not sign, will compromise a little, pero there is a promise. Una nga, I missed that scripture, pero never mind. Muna nga, bisag Sir Biren Howell, nagutana sa ako, buddy, what can you say about this? Regathering of all nations, like 10 nations, for one purpose, to destroy Jerusalem. How about our beloved country, USA? So muna at that time, of course, I answered him. God promised to Abraham, I will bless them that will bless thee, and I will curse them that will curse thee. If America will continue to side with Israel, then of course, America will not be included in that 10 nations headed by Babylon. Sa manang kinsa man ang Babylon? The mother of harlot.
Talaka, spiritual, mother of harlot. Unang, spiritual harlotry, reformes. See? So, muna, Protestantism and reformers. Kinsay, mother na. Alright? Dili na lang ako inim. Pag iuban ninyo tinulim, offended, di na mo balik. Pero, be careful. It is being prophesied in the Word of God about the spiritual harlot that produces a lot of children. You see, og mauna, Babylon ang gigamit niya, spiritual Babylon. Ang government nila sa mananaa, usara, political, religious sa mananaa, combine. Muna, Antikristo. Ang piyalan na. Pero, Jesus Christ will come at the close of the 7 years tribulation. Muna nga, the last 3.5, iyan na sa Diyos through Jesus Christ. So that is why, folks, what God promised us in His book, as He is the author and the captain in all matters in spiritual salvation and in Christian life, we better, right now, please, ito ipahalo na ang atong naunaw kasing-kasing 100% to God through Jesus Christ by the authority of His divine word we call the Bible. Ang langit o kang yuta, mahanaw. Apan ang akong pulong, di ni mahanaw. Let us not forget that. So muna nga kung sa atong mga pagkinahanglan sa atong balay nga tukod balay sa Ginoo sa mananaa, I tell you, let us do it. If we have the capability in doing it, why? Jesus Christ said, occupy till I come. Gamitan ninyo ang inyong bahandi. Atong mga bahandi, atong mga deposit sa bangko sa mananaa, let us use it properly. Kung mo mga millions, billions sa mananaa, yan panalitan, anytime the Lord Jesus Christ will come, ang pangutana sa mananaa, are you faithful in giving what belongs to the Lord? So muna, church, ako na i-public sa inyo. Kami na may is. Pero kung daghan ng is sa mananaa, kubrahon ako na. Why? Dagang mga binuong karon bisag kining atong mga deposit, di ba? Alright, so much more you see in Christian living, in Christian serving the Lord. The Bible says, let all things be done decently and in order. Alright? Amen ba? Manindog na kita, ama na mo lagi ito. Salamat kayo, Ginoo. Nga ikaw mo tinuod nga Diyos nga wa nay lain. Ikaw maoy kita wag nga author in all things. In political matters, in human side, but much more in spiritual side. Grabe na si kaluwasan sa among kalag. O sa pagkinabuhi sama ng imong mga anak sa pagtuo, pagpangalagad nimo Ginoo. Salamat sa oportunidad Ginoo. Sa pagpangalagad, pinasubay si mahal nga pulong toward the church. So Lord, panalangin ko na may sa taliwala na mo nga dili pa na sinati sa iyang personal nga kaluwasan ginaot pa Ginoo. Nasamtang ana pa sa oportunidad dinaot pa nga dili siya mahadlok, dili niya igakaulaw ang tuo o pagtuman sa tinuray nga Dios sa pinasubay sa imong balaan nga pulong Biblia o sa New Testament. Jesus Christ is 100% entrusted by God the Father in salvation because number one, He worked for our salvation, He finished it. And now He is sitting at the right hand of God the Father. So, we have this total invitation that Jesus Christ gave to the whole mankind in Matthew chapter 11 verse 28. Jesus Christ said, come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Lord, salamat. Kining COVID-19, this is a heavy burden. Alam, sa tanan nga magkataon, nababaw ni kalibutan, apel ang imong mga anak sa pagtuo kami.
ang simbahan. So kini nga tanan akong ginapangayog ina atapag pasalamat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Alright.